Im Extremsport ist so, häufig fragt immer, das ist gefährlich, du kannst sterben. Dann kommt eigentlich von jedem immer die Aussage, ja, schlussendlich ist es Verantwortung über mein Leben. Also ich bin sicher der Typ Mensch, der versucht, seine Träume zu verwirklichen. Du merkst wirklich den Speed, wenn die Beine zippeln an dir vorbeizischen, und du merkst wirklich den Geschmack vom Wald. As much as it's fun and I love coming here and I love to try to continue with my progression in Big Mountain, I think it's really important that you listen sometimes too to yourself, because I want to keep doing it for a long time and I want to come back next year and for the next 10 years.
When I first came up here, I didn't think I was like taking too many risks, but I guess I just didn't know better. It's some serious terrain which takes step-by-step approach, otherwise it's very dangerous. Falling asleep with a smile, feeling happy for a while, feel like lying on a line chair. Nothing disturbs, nothing could even compare. Breathing in seems so easy, yeah. I'm addicted to myself, living in a microwave, and wait for someone to warm me up. Conflicted with myself, I'm living in a microwave, and wait for someone to open up. And I still compare, I still care. If I have left before I still compare, I still care. If I have left before I die, I still compare. Like that morning, I just didn't think that we were going to go get off on something that was that big for the first thing of the day, and it, like, flying up to it, I was like, oh, no problem. I'm like looking at different things from the helicopter. I was like, yeah, I see like 2 or 3 options, and then you get out of the helicopter and you turn around, and Alaska has this ability to play total mind games on you with the relative size of everything. And I'm looking over to where Court and Martin are, and they're like, it's little dots here, and it's like, holy crap. Be rested all the time when you practice a sport that has some risks, and keep on focusing, and don't be too much relaxed on the safety parts, basically. But this I knew it before, but with a lot of experience sometimes you tend to maybe forget a little bit and slide into a path where you can get hurt. For me, free fly is a total freedom of the art of human body flying. When people are flying next to each other, you don't think so much about falling, you don't think so much about the gravity. Head down, head up, on the belly, on the back. Free fly for me is moving your body in 3 dimensions. And then I created Babylon, yes. In 1998, the school became a legal company and had 8 members in it, you know, teaching, coaching the art of free fly.
if it's just not really coming together in your head, that's like, say no and like be good to go do another one right after. So yeah, I mean, it's definitely like fear is a big factor up here, and it's something you have to overcome at times, and sometimes not overcome. Sometimes know when to just say, click, yeah, I'm gonna just get picked up here again, and we'll see something else later in the day. On top of the mountain, just before I drop into my line, there's almost nothing on my mind but just that moment right now, like where's my first turn, and like what's my waypoint, you know, like there's always like there could be a rock or like a wind lip or something that gives you a hint of like where am I dropping in. And once you're in the phase, once you're in the flow, everything comes pretty naturally, but it's all about doing that first turn in the right spot, and that's what's on my mind. It's a wise choice of lines. That's at the same time the risk management that we can do, is to really think of, okay, what if something released, if there was a little slough going off, where am I going to be spit out, or what's going to happen? Just really, that's the most important thing. I think that's way above, let's say, writing skills or anything else. I do want to push myself, and like I find a lot of joy in that, really. I mean, like that's
you know, my love of the sport is that feeling, like when you do drop into something and it is all encompassing and you feel so completely alive, but you know, it would suck to kill yourself trying to feel alive. Also wenn man sich immer im Extrembereich befindet, sei es mit Ackermann über Gleitschirm, das ist halt jetzt gefährlich am Extremsport. Du verlierst schon mal ein bisschen, du brauchst es wie immer ein bisschen mehr. Da muss man einfach höllisch aufpassen, dass man irgendwie seine eigenen Limite nicht über seine eigenen Limite geht. Aber es ist so, wenn du jetzt mal über 100 Mal machst, einen Sprung 100 Mal machst, das Feeling ist nie mehr so wie am Anfang. Und da muss man einfach aufpassen, dass man wirklich seine Grenzen nicht überschreitet und dass mal irgendetwas passiert. Also ich stehe nicht an den Tod oder irgend sonst an eine Angst. Du bist wirklich voll fokussiert auf den Moment. Der Gedanke zu sterben ist so weit weg bei mir. Zur gleichen Zeit ist er aber auch sehr präsent, weil alles, was ich mache, ist mich darauf vorzubereiten, nicht zu sterben. Ich war auf diesem Windsurf-Sportinternat auf Maui, als ich 16 Jahre alt war. Das war für mich so die perfekte Möglichkeit, den Wassersport, das Surfen erlernen zu können. Also in der Früh Schule und am Nachmittag eben in den besten Wellen der Welt auf Maui Windsurfen. Ich habe das 6 Monate lang gemacht und habe in der Zeit eigentlich so mir den Grundstein für alles Weitere gelegt. Ein Limit für mich bedeutet, ist ein Punkt, wo es entweder nicht mehr weitergeht oder wo, wenn man darüber hinaus geht, eben man übers Limit geht, in dem Fall eben ein Risiko eingeht. Und das finde ich, also so wächst man als Mensch, wenn man sein eigenes Limit, seinen Horizont eben immer weiter heraussteckt oder immer wieder auch prüft. Wenn du einmal diese Welle gesurft hast und es war die beste bisher, dann willst du eine bessere. Und dann bist du wieder auf der Suche. Und du willst wieder eine bessere Leistung bringen oder eine höhere, schnellere, kraftvollere Welle surfen.
Babylon is a tool for the youngsters. We try to give them a spirit of sharing the flight, you know, because it's also one part that is very important. It's not very interesting to free fall on your own. It's a relative work, you know, so you share constantly your knowledge, your experience with other people, and you pass it on to the young by jumping with them, and they get inspired by you, and eventually they can create their own style of flying. Ich bin im Verhältnis eigentlich ein recht junger Pilot. Dass ich so schnell vorwärts bekomme, sicher mit dem Ziel. Also ich kann ältere Piloten mit viel Erfahrung fragen, wie funktioniert es. Und das hat mir sicher geholfen, schnell weiterzukommen. Aber dann schlussendlich kannst du nur so viele Tipps und alles bekommen. Schlussendlich bist du alleine in der Luft und du musst auf dich alleine schauen, was du machst. Also ich probiere mich auf mein Gefühl zu verlassen und daran zu halten, meine Risiken nicht zu überschreiten. Aber es ist immer schwer, das abzuwägen. Ich wurde durch die Gegend geschleudert. Es waren insgesamt 4 Wellen dahinter noch, die mich mitgenommen haben. Bei der letzten Welle war es so, dass ich so wenig Sauerstoff noch und so wenig Energie in mir hatte, dass ich von Glück reden kann, dass mein Partner eben noch zu mir gekommen ist. Ich war kurz vor den Felsen, auch von den Klippen schon, und mich auf den Jetski gezogen hat und rausgebracht hat. Man denkt sich komplett aus der Situation raus, an was Positives. Was auch immer in dem Moment eben der positivste Gedanke ist, den man hat. An den denkt man, an dem hält man sich fest. Und so übersteht man diese 30 Sekunden, 50 Sekunden Leiden quasi, also wo eigentlich dieses Panikgefühl natürlicherweise hochkommen sollte, und unterdrückt dieses Panikgefühl. Das ist auf jeden Fall das extremste Erlebnis, das ich bisher hatte dort. Aber auch gleichzeitig das Erlebnis, was mir gezeigt hat, dass ich damit umgehen kann, dass ich nicht dafür geschaffen, aber dass ich dem gewachsen bin. Moi, j'imagine que la mort, c'est un passage qui finalement n'est pas franchement une coupure. Mais je sens tellement l'énergie des gens que j'ai perdus autour de moi tout le temps, que pour moi, c'est pas possible que la mort tout s'arrête. When the people see you at the beginning, because it's new, they think like, oh, you cannot land, or you gonna crash, you're gonna get hurt. But it's just like, it's part of the thing. It's something new. Each time that you do a new trick, like the people, they're a bit, it's part of the game.
humans are not made to fly, that everybody can change his mind, and everybody can change. That's what we did, and now human can fly. Can fly good now. If you think about flying, go, fly, and don't wait. Because it's going to take more than a life to explore anyway, so you're late already. La mort, ça serait avoir la chance de vivre un vol pas infini, mais parce que pour moi, l'infini n'existe plus à ce moment-là, parce qu'une fois qu'on est mort, on peut tout faire ce qu'on veut, on ne peut plus tomber, on vole pour toujours et on ne peut plus jamais se faire mal parce qu'on est mort. Donc ça qui est bien, c'est qu'on vole pour toujours. Moi, j'aimerais pas être immortelle, j'aimerais que les gens autour de moi soient immortels. Mais j'aimerais savoir ce que c'est la mort quand même, parce qu'il y a plein de théories et il y a plein de gens que j'aime qui sont plus là et j'ai envie de les retrouver. Ja, ich glaube, jeder Mensch hat seine Schutzengel, hoffe ich zumindest, sonst kann man Europa nicht holen. Ich glaube, von jedem Menschen das Ziel ist alt zu werden. Und auch wenn man extrem schaut, jetzt sind wir alles Spinner und die jung sterben. Und mir ist das stimmt alles nicht. Im Gegenteil, wir sehen selber, das sind eigentlich alles Menschen, die wählend leben, die unglaubliche Lebensfreiheit haben. I like to be around that sport because it's you're always in contact with passionate people, with people who are motivated and they like to produce and they like to be alive. So it keeps you alive. We lose friends, and that's what reminds me that we do some dangerous sports. You always have some warning, you know, like always have like some little thing that make you okay, like think a little bit more, step back, like okay, this was a bit too much.
in anything in life, if you don't respect certain rules or experience we already made and you think you can do better, you have to watch out. Every jump is different, every jump you take a risk, every jump something can happen, so you try to, in French we say tomber dans la routine, la routine, being too much used to something and then you don't pay attention so much. Everything has to be really well planned and simulated before on the ground. That's why we are also dancing sometimes or doing some crazy shaman dances like whoa, okay. It's like because simulating. This is all visual about visualizing. Yeah. When you fly with someone else, it's completely different than doing it alone. You learn the style of your partner, and then when you have a certain level of skill, you start to fly together. We are just seeking the new possibilities. I think this is the last thing we can do. I believe that a person who has no experience at all in paragliding one day can just come with us, sit in the front seat and experience the infinity tumble. And this day is not far. Man setzt sich einen Standard, dann erreicht man das und dann muss man darüber hinausgehen, um sich zu verbessern, um weiterzukommen. Und nicht nur im Surfen, egal in was es ist. Und dieses Limit zu überschreiten, finde ich, wenn man, also natürlich gehört Vertrauen dazu, weil man weiß nicht, was passiert, wenn man dieses Limit überschreitet, kann man nicht wissen. Und wenn man gut vorbereitet ist, dann finde ich, ist es zumindest für mich auch notwendig, das zu tun. Ich weiß, dass ich in meinem Leben mehr machen werde, als nur zu surfen. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich merke, dass ich meine Leistung nicht mehr verbessern kann oder dann nicht mehr halten kann und ich andere Dinge in meinem Leben habe, die jetzt meine Aufmerksamkeit und meine Leistung quasi erfordern, dann ich kann es jetzt nicht genau definieren oder nicht genau sagen, aber ich glaube, das wird so bei mir so vom einen ins andere fließen.
me, snowboarding is very important to separate a little bit, to go away from daily problems. But on the other hand, snowboarding isn't all my life. I also want to care about the problems of the world, of friends. I want to care about my family, and yeah, I want to be there. This could happen to me, but I learned that sometimes 1 and 1 makes a 3. Die Mission auf diesem Planeten ist, dass wir das Beste daraus machen oder versuchen, uns weiterzuentwickeln als ein Mensch oder als eine Seele in diesem Sinne noch. Ja, einfach versuchen, Gutes zu tun für sich selber, für andere Leute und in dem Moment, wo wir die Erde verlassen, das mit gutem Gefühl machen können. Wenn wir älter werden, dann lernen wir immer mehr, es wird immer nur noch besser und ich habe ganz fest vor, irgendwie einen schönen Tod zu leben. Ich denke, wir sind unsterblich. Wir wissen es nur nicht. If a decision I make leads me to that end, it's like, hey, you know, I've lived so much in my 33 years so far that, you know, I just feel so fortunate. It's, you know, I couldn't ask for more. Most of the people I have met in these sports, they all know what they're doing. Not saying there cannot be an accident, but I do see my responsibility and I do want to come home and I do want to be there for my son. There's no doubt. But I think he can do it at the same time. Sky and high up here where the white fields tear and
like you go through life only having so many people who are really close and really tight, and whenever you lose anyone from that circle, that's huge. And they can never be replaced, you know? We're all individuals, we're all unique. This land from a church of sin, I preach within, high above the clouds. A time will come when judgment runs like thunder by my side, and I'll roll the dice one more time, let them angels ride. I'm going straight line all the way back home. White cloud running from the sun. The air is cold, adrenaline floods, and the air is cold and the pale horse runs. Gotta keep your feet, ride an angel home. I'm going straight line all the way back home. Life is so rich, and to turn yourself off from it, to me, is the biggest crime or shame, or like you gotta be alive. I'm ready to go. Okay. Nagyon lihák! Nem csak én voltam ilyen buzi! Woohoo! Vamos curtir frente e tá desgostando! I've never thought about this, how would it feel to lose my flying partner, to lose Pal, but for sure it would change everything. Undercover, yes I'm leaving, won't follow if you can, it's a blowout.
out in the snow. I burn faster than you can. You know I'm leaving, yes I'm leaving. Undercover, yes, my heart is twisted gold, my best friend. To live is living, just like killing everybody that I can. Oh my God, my Lord, my soul has burned out like an alternate round. Oh my God, my Lord, my soul has burned out like an alternate round. Undercover, yes I'm leaving, yes I'm leaving. Won't follow if you can. It's a blowout in the snow. I burn faster than you can. You know I'm leaving, yes I'm leaving. Undercover, yes my heart is twisted gold, my best friend. To believe is living, just like killing everybody that I can. Oh my God, my Lord, my soul has burned out like an alternate round. Oh my God, my Lord, my soul has burned out like an alternate round. Turn it around, turn it around, turn it around. For me, this was not only losing my flying partner, but it was losing a good friend. There was no use in going speed riding any big mountains anymore, because if I could not share it with him, it just simply wasn't the same. The idea of the Matterhorn really came shortly after we did Eiger, Monk and Jungfrau, almost like as a dream, you know, and like, I don't think it's possible to start from the very top. So the idea really took some time to grow. I was talking to a lot of mountain guides and a lot of people who have been up on the Matterhorn. Some said, no, it's crazy, it's not possible, it's too steep. There's no way you can abandon a start. Like once you go, there's no way of returning. There's like you gotta go and you have to be sure that everything is perfect. It wasn't the same this time, having to prepare this first descent myself. But the moment I launched, I felt like he was flying with me.